So let's begin with today's topic, using modules. So last class we have discussed about functions, built-in functions. There are two types of function. One is built-in function and another is user-defined functions. So in this topic, ഈ functionsന്റെ തന്നെ ഒരു continuity ആണ്. Modules. Okay, modules is also a type of function. So modules are used to group functions, variables and other things together into larger, more powerful program. Basically in modules, modules means in module itself there is a more powerful program. Okay, ഒരു word, it might be only a word, but inside that there might be a lot of programs. Some modules are built into Python, and you can download other modules separately. So when we are installing a Python, there are some modules that are already there with installed from the Python, and that is already installed within the Python. And if they are not installed, we can download other modules separately. There are different ways. Whenever we are doing mathematical expressions and all, we use a particular type of module that is known as symbol എന്ന് പറയുന്ന module ആയിരിക്കും. Basic mathematics apply ചെയ്യാനായിട്ട് we always install symbol module. So one can find modules. We can import modules to help us do certain programs, writing games or for manipulating images, etc. So let us see the first example of module. Prompt import time. Miss, may I get Import time. ഇവിടെ import എന്ന് പറഞ്ഞാൽ listen here very carefully. In this program, import is a keyword. Import എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. We are importing something to our program. That is what is the term keyword. Keyword import means what? By using this keyword, we are importing something to our program. Okay? Import time. So here, in keyword iota, there is a space between that. And time is a module. Time is a module. Print function, ഇവിടെ space വരത്തില്ല. Print function time dot, ഇവിടെ ഒന്നും space വരത്തില്ല. ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തൊന്നും space വരാൻ പാടില്ല. Time dot AC time bracket void bracket close. So this you have to remember. So print time dot AC time void bracket close bracket. So when you put the enter, the output will be today's date. Okay, today's date എന്ന് പറയുമ്പോൾ today is Wednesday, June, not June, May 5th. The time, what is today's time, that will be there. Okay. Now next program, define your age. ഇവിടെ space വരാൻ പാടില്ല. Either you use underscore യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. There is no space between this your age. Bracket age colon. If age is greater than or equal to 10 and if age is less than or equal to 23 colon. Print function ആണ് single inverted your age is between 10 and 23 colon close. Else print bracket you are too young or too old. So here ഇവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ കോളൻ വരത്തില്ല. ഇഫ് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളൻ വരും, എൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളൻ വരത്തില്ല. എൽസ് കഴിഞ്ഞ് യു ആർ ഹാവിങ് ഏജ് ഈസ് എ പാരാമീറ്റർ ഹിയർ കോളൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള this much is the block statement, right? If age is greater than or equal to 10 and age is less than or equal to 23 colon, print your age is between 10 and 23. Else
colon ഉണ്ട് കേട്ടോ. This colon is there. Colon. Friend, you are too young or too old. And as we have already discussed, ഇത്ര എന്താണ്, we are defining first part എന്താ വരുന്ന, first part we are defining a function. The function name is your age and the parameter is age, and after that in the block statement we have used an if else statement. Okay, if else statement use ചെയ്തു. Then your ഇവിടെയും സ്പേസ് വരത്തില്ല. ഒന്ന് ഈ സ്പേസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർസ്കോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യണം. യുവർ അണ്ടർസ്കോർ ഏജ് 13 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താ? വട്ട് ഈസ് യുവർ അണ്ടർസ്കോർ ഏജ് 13? നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ റൺ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. യുവർ അണ്ടർസ്കോർ ഏജ് 13 എന്ന് പറയുമ്പം വട്ട് ഈസ് 13? പാരാമീറ്റർ ഈസ് 13. അതായത് ഇവിടെ ഏജ് എന്താണ്? വട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഏജ്? 13. സോ ഇവിടെ 13 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 13 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 10 എന്നറിയാം, ആൻഡ് ഏജ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 13 ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 23. സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? യുവർ ഏജ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 10 ആൻഡ് 23. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ഡോണ്ട് യൂസ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹിയർ. കാരണം വി ആർ നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ്. എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, so now we are going to discuss certain Python's built-in function. Python's built-in functions എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, there are two types of functions. One is built-in function, another is user-defined functions. Okay, so Python built-in functions means there are certain functions that is already built-in, already Python അകത്ത് ഉള്ള functions ആണ്, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. User-defined function means we need to define that function and then we have to apply it. Okay, so ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തത് അത് തന്നെയല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, we can see that ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്? We have defined a function, your age എന്ന് പറയുന്ന function define ചെയ്തു, and after that we have applied it, right? Define ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay, so let us see about Python's built-in function. What is Python built-in function? Okay. There are certain examples. First is the absolute function. Absolute function എന്ന് പറയുമ്പം we are very familiar with what is an absolute value. Absolute value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is an absolute value of a value? ഒരു റിയൽ വാല്യൂടെ absolute value എന്താണ്? The absolute function returns the absolute value of a number. So suppose if you are giving prompt print function, so already the absolute function is already built in the Python. അത് already built in ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. absolute abs function 10 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ 10ന്റെ absolute value print ആയി കിട്ടും, that is 10. Similarly, if you are giving print function absolute minus 10 കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ again you will be getting the output as 10. So for example, say character in a game. Character in a game takes 2 steps 10 to his right and 3 steps minus 3 to its left. If we didn't care about the direction, then we only consider its absolute value. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം വൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് prompt, let us see the program. Prompt steps is equal to minus 3. Steps is equal to minus 3 എന്ന് പറയുമ്പം steps is, what is steps? Steps എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? That is a variable. Minus 3 is a value. Next line. If we are going to use the if statement, if എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know first we will be having the if keyword, then we are having a condition.
according to the if statement in the format അനുസരിച്ച് if statement if keyword then absolute function ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും സ്പേസ് വരത്തില്ല, അത് ബി കെയർഫുൾ. absolute function steps greater than 0 colon. So whenever we are putting colon, after the colon whatever line comes, that is our block of the statement. Our block is print single inverted character is moving, single inverted closely. Okay, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ഇവിടെ -3 ആണ്. Okay, what is the absolute value of the step? Absolute value of the step will be obviously 3. Okay, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും greater than 0 ആണ്. So our output will be character is moving. Okay, if we hadn't used absolute, then if statement might look like നമ്മൾ ഈ absolute യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ, instead of absolute we can take consider this. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം. അതായത് steps is equal to -3 if steps less than 0 or step greater than 0. if സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കണ്ടീഷൻ ഓർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് less than 0 or steps greater than 0, then colon block is print function character is moving. Okay, so ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ, ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം സ്റ്റെപ്സ് ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴും സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്, റൈറ്റ്? ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. ഈക്വൽ ടു 0 ആയാൽ എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റെപ്പ് 0 സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ക്യാരക്ടർ ഇസ് നോട്ട് മൂവിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. But again let us see. The float function converts a string or a number into a floating point number, which is a number with a decimal place, also called a real number. അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ, ഫ്ലോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെസിമൽ വാല്യൂ, റൈറ്റ്? ഡെസിമൽ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ, ഡെസിമൽ number we can call it as a decimal number also. So decimal number that is a float number, and it converts string എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. string means something written in single inverted or double inverted quotes, and we can convert it into a floating point. Now for example, 10 is an integer, right? We know 10 is an integer. 10.1, 10.0, 10.25 are all floats. Okay, so if we have to find 12 എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെന്നിരിക്കും. 12 ഒരു if we are considering 12 as a string, and if we have to convert this string into a decimal point or a floating point, then you will be applying the float function, that is float function single inverted 12, enter, and the output that you are going to get is 12.0. The output that you are going to get is 12.0. Again, if we have to find the float value of 12.35, ഇത് സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇട്ടേക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പുട്ടിങ് ദ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ്, സെയിം വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകും. ഓക്കെ, single inverted because we are going to consider this as a string. So float single inverted 12.35, output will be 12.35. Again float 10, float function 10, enter ചെയ്യുമ്പോൾ you get 10.0. 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an integer. Float value എന്ന് പറയുമ്പോൾ float function will be 10.0. Now let us see another next one, that is your underscore age.
ഇവിടെ ഒന്നും സ്പേസ് വരാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് സ്പേസ് ഇട്ട് ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. ഐദർ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ ഓർ യു ഷുഡ് ഒരു അണ്ടർസ്കോർ ഇട്ട് വേണം എഴുതാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എറർ വരും. ഓക്കെ, യുവർ അണ്ടർസ്കോർ ഏജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു input function. So this is a very important function, that is input function. Input function, enter single inverted, enter your age colon. So this is a very nice function. Okay, so we use the input function so that the computer can ask the user to put their choice, to input a value of the user's choice. Okay, for that we are using the input function. So ഇവിടെ കാണാം your underscore age is equal to input function enter your age colon. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് വരും? when you are putting the enter button here, you will be getting enter your age colon, ഇത്രയും വരും. Okay, so when ഇത്രയും വന്നിട്ട് ഇത് ബ്ലിങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കും. cursor will be blinked here and you can enter your value, അതായത് 20, 10, according to your convenience you can put the value here. Okay, and next is age is equal to float your underscore age. Okay, അപ്പോൾ suppose if your age is 20 എന്നല്ലേ ഇട്ടേക്കുന്നത്, ഏജ് 20 ആണ്. അപ്പോൾ ആ 20 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ, റൈറ്റ്? അതിനെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക്, ഫ്ലോട്ട് പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് ദ ഫ്ലോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ. age is equal to float function your underscore age bracket close. Now we are going to use the if statement. If age is greater than 13 colon print your age percent s years too old percent age minus 13. ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് so age equal to float function your age എന്താണ്? 20 ആണ്. float equal to float 20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is the value? 20.0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? 20 is an integer, so float of 20 is 20.0. അപ്പം 20 point, now we are going to check the if statement. So 20.0 is greater than 13. Okay, 20.0 is greater than 30.
Miss So I was telling about integer function. Integer function എന്ന് പറയുമ്പോൾ integer often integer എന്തായിരിക്കും integer functions എന്ന് പറയുമ്പോൾ converts a string or a number of integer into an integer, right? And converts a floating number into an integer. നമുക്കറിയാം first we are going to consider a string. String is always given in single inverted comma. Integer string 23 string അല്ല single inverted 23 output will be 23. അപ്പോൾ ഈ single invertedൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു integer ആണെങ്കിൽ the output will be the integer itself. Integer of int function 23 എന്ന് പറയുമ്പോൾ bracket 23 is an integer itself, so you'll be getting 23. Now int 23.57 എന്ന് പറയുമ്പോൾ the value will be 23.57 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം it is not a string. So integer function apply ചെയ്യുമ്പോൾ you'll be getting the integer 23. ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ചെറിയ ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. int function single inverted 23.57 single inverted. Okay, so here we can see that നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രിങ്. സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, വാട്ട് ഈസ് എ സ്ട്രിങ്? സ്ട്രിങ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. So whenever in Python when we are considering a string എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? If the string function is not an integer, then the output will be an error. So in the same way we can think here 23.57 is given in single inverted comma. That's a string value. That means it's a string value. And if that string value is not a integer, that's why it will show it as error. Now next is the length function. The length function returns the length of an object, or in the case of a string, the number of characters in the string. So you know what is the length എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം length. So length function means ഒരു particular objectന്റെ length അല്ലെങ്കിൽ ഒരു stringന്റെ length find ചെയ്യാൻ we use the length function. So first let us see ഒരു stringന്റെ we are going to find the length of a string. So stringന്റെ length എന്ന് പറയുമ്പോൾ we always give in single inverted comma length function single inverted cat close. So we know how many, what is the length? 1 2 3. So that is the length of this string. Now ഇതൊരു single word ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. There are only 3 characters, so the length is 3. But when we are having a sentence, this is a cat എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1 2 4 plus 2 plus 1 plus 3, that is there are 10 characters, right? So 10 characters വരുന്നുണ്ട് plus the space if we are considering 1 2 3, so it will be 13. So the length of this character, this string will be 13. Similarly, ഒരു ലിസ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we mean the number of items in the list. So list is equal to single inverted unicorn, comma single inverted fairy, comma single inverted elf, comma single inverted dragon. So if you have to find the length function list, then ഈ ലിസ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 2 3 4, that is 4. Same way ഒരു tuple, we are very much familiar with 2 tuple, 3 tuple, 4 tuple. So here we are going to consider 5 tuple. 5 tuple ആണെന്നിരിക്കും. Tuple is equal to 1 2 3 4 5. Okay, ഈ ഒരു ടപ്പിളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര? we are familiar with it. Length means 2 tuple ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് 2 ആയിരിക്കും, 3 tuple length 3. So tuple, this is a 5 tuple, so length is 5. The length function tuple is equal to 5.
So in the same way, if we are considering another list, that is fruit is equal to apple, orange, banana, jackfruit, length will be, and length is equal to length of fruit. Then for x in range 0 to length, print fruit x. Okay, ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് first we have defined a list, that is fruit is equal to apple, orange, banana, jackfruit, and length is equal to length function fruit. For x in range, so ഇവിടെ എല്ലാം സ്പേസ് വരാൻ പാടില്ല. There should be no space whenever we are using the functions. Length എന്ന് പറയുന്ന ഒരു function ആണ്. Here range is a function, should not have any space after the range. For x in range 0 to length. So what is the length of this function? Fruit ന്റെ length എന്താണ്? 3. 4 is the length of the function. അതായത് length എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ആണ്. So x in the range 0 to 4. 0 to 4 എന്ന് പറയുമ്പം x 0 എടുക്കും, 1 എടുക്കും, 2 എടുക്കും, 3 എടുക്കും. Okay, 0, 1, 2, 3. So 0 to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ print fruit 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? So fruit 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആപ്പിൾ പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബനാന പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടും. And similarly jackfruit will also be printed. So next is maximum and minimum functions. We are familiar with the words maximum and minimum. The maximum function returns the largest item in a list, tuple or string. അതായത് largest item in a string, tuple or list return ചെയ്യും. Okay, so let us see an example of maximum and minimum functions. Prompt numbers is equal to square bracket 5, 4, 10, 30, 22. So this is a list. Numbers is equal to this. So this is the name of the list. Okay, now print maximum function ആണ് അത് apply ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So maximum function numbers enter. Okay, അതായത് maximum number നമുക്ക് ഈ numbers എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിലെ maximum number നമുക്ക് print ആയി കിട്ടണം. So what is the maximum value? That is 30. The output will be 30. Again, print maximum 10, 200. We can also in numbers എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഉള്ള numbers നമുക്ക് put ചെയ്യാം. So the output will be similarly 450. അടുത്തത് strings function. Stringsലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് we use string function. Okay, strings so strings function ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Strings single inverted string. Okay, so string എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ്. ഇതിലെ മാക്സിമം ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ്സ് ABCD അപ് ടു ഇസഡിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന അതായത് ആദ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെറുതും ലാസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ the alphabet goes to Z, it is considered as the maximum value. So STRINGSലെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും പുറയിലുള്ള ആൽഫബറ്റ് ഏതാണ്? ഏറ്റവും പുറയിലുള്ള ആൽഫബറ്റ് എന്താണ്? T ആണ്, റൈറ്റ്? സോ STRINGS എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പുറയിലുള്ള ആൽഫബറ്റ് ഏതാണ്? T. So the output will be T. Similarly നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുകയെങ്കിൽ print function, max function, single inverted, string string, string. Okay, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയെങ്കിൽ again the value will be small t. Now next we are going to see the minimum function. Print bracket minimum
സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് എ എൻ ജെ യു. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? എ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈസ് കൺസിഡർ സ്മോളസ്റ്റ്. സോ the output will be cap A. Now print minimum ANJU, ANJU, ANJU. Okay. So again, capital A ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. Now numbers നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ numbers equal to square bracket 1 2 3 4 5. Print minimum numbers എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട്. Now, next we are going to say about the range function. Range function നമ്മൾ already familiar ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. The range function is mainly used in loops to loop through a section of code a specific number of times. The first two parameters given to range are called the start and the stop. So 0,3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 is the start, 3 is the stop. 0, 1, 2 വരെയാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. The range function actually returns a special object called the iterator that repeats an action a number of times. You can convert the iterator into a list. ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐട്രേറ്ററിനെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരത്തെ ഇപ്പോൾ 0 1 2 എന്ന് വന്നത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രിന്റ് ലിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റേഞ്ച് 0 to 5 എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരും. You can also add a third parameter to range called step. So print list range 2 18 2. Okay. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? റേഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഒരു തേർഡ് പാരാമീറ്ററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത്, ഇവിടെ എത്ര പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്? റേഞ്ചിന് സാധാരണ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്? How many parameters do range have? 2, right? 2 parameters ആണ് യൂഷ്വലി റേഞ്ചിനുള്ളത്. We can add a third parameter. തേർഡ് പാരാമീറ്റർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റേഞ്ച് when we are considering the iteration കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 2 കൺസിഡർ ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് 2 വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ 2,18 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 to 18 ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 18 തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള വരെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് കോമ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 2 ഡിഫറൻസ് വെച്ച് 2 4 6 8 10 12 14 16. 18 വരത്തില്ല, കാരണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിലുള്ള ആ വാല്യൂ വരത്തില്ല. തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള വാല്യൂസ് വരെ പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ, ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. And it is in list because we are given list function. Okay. Next is the sum function. Sum function എന്ന് പറയുമ്പോൾ sum function adds item in a list and returns the total. നിങ്ങൾക്കറിയാം സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? രണ്ട് ലിസ്റ്റിലെ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ define list is equal to square bracket 0 50 100 200 150. Print function sum, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സം ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷനോട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. The output will be 500. In the same way, list is equal to 3 4 5. അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? This is a string 3 4 5. ഇതിൻ്റെ ഈ 3 4 5 ഒരു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? സ്ട്രിങ്സ് നമുക്കറിയാം. സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഒരു വേർഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നീ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമലിലേക്ക് ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ 3 4 5 ഈസ് എ സ്ട്രിങ്. A string cannot be added, so you will be getting the output as error. So last is complex numbers. Pythons also support a complex number with the imaginary part identified by the letter
J or capital J, small j അല്ലെങ്കിൽ capital J യൂസ് ചെയ്ത് പൈത്തൺ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A is equal to complex functions. Okay, we are using complex 2,3 എന്ന് പറയുമ്പം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the output is 2 plus 3j. So നമ്മൾ സാധാരണ I എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, ഇവിടെ we are considering it as j. B equal to 3 plus 3j എന്ന് എഴുതിയാൽ the Python read it as a complex value. A plus B, ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്ന ഇതും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതും ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും സം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ആയി കിട്ടും. അതേപോലെ എ മൈനസ് ബി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വാല്യൂ കിട്ടും. A star B, you will be getting the product of two complex numbers. A by B, you will be getting the division of A by B എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ അല്ല, we have to find the conjugate, right? Conjugate ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് A by B. The real and imaginary part of the complex numbers can be reiterated using its real and imaginary attributes as follows. അതായത് ഒരു z ഈക്വൽ ടു, ഇഫ് യു കൺസിഡറിങ് z is equal to 2 plus 3j, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ z ഡോട്ട് റിയൽ എന്ന് ചെയ്തിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിയൽ പാർട്ട്, ദറ്റ് ഈസ് 2.0. സിമിലർലി z പോയിന്റ് ഇമേജ് എന്ന് ചെയ്തിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 3.0 വിച്ച് ഇസ് ദ ഇമാജിനറി പാർട്ട്. കോൺജുഗേറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു n ഉണ്ട്, CONJUGAT, conjugate function apply ചെയ്യണം. Conjugate function apply ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting the conjugate. ബ്രാക്കറ്റിൽ ലിസൺ ഹിയർ, we have to put z, ബ്രാക്കറ്റ് z എന്ന് പുട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റിൽ z എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. So you get 2 minus 3j. So using the real and imaginary part you can calculate the magnitude also. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ you will get the magnitude also. So if you want to find absolute of z find here, right? Magnitude find ചെയ്യാനായിട്ട് we know modulus of z ആണ് find ചെയ്യുന്നത്. Modulus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we always mean absolute function direct apply ചെയ്യുമ്പോൾ we can get the magnitude. Okay, so by this we are finishing our preliminary part. Now next class onwards we'll be beginning with the module 1. Okay, ഇത്രയും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ.